organizing team of Vasan Eye Care, Dr. Harshavardhan, staff, students. Good morning, everyone. I understand I'm way past my student life, but I'm not old enough not to understand that you guys are forcefully brought here. But still you are here, so instead of chit-chatting, we could as well learn something about diabetes here and also contribute bit to society at large. Before that, let me clarify one doubt probably half of you have here. Why is an income tax person who is a middle-aged person and far from fit, he is an ambassador for diabetes? That's where I have to commend Vasan Eye Care, because they did not want a lecturer or preacher here. They wanted a mascot. Andre on Gombena, exactly how an average Indian man looked, and wanted to demonstrate what would be the real life challenges. If that is their intention, I actually accept that, because as an income tax officer, I have seen more balance sheet and profit and loss account than treadmills. And I have attended more number of raids than walkathon or running events. And even for me, fitness is not a habit, but rather a hobby to be done in free time or whenever mood permits. And till I was in 20s, I used to think the entire health will take care of itself. Largely I'll keep it in English. I'm Kannadadavane, even Kannada medium, but for the benefit of everyone, I'll just keep it in English maximum. So, are condition iddaga, you being an ambassador, future ambassador of health, play a vital role here. So, we all know the causes of diabetes. I don't want to discuss about causative factors in front of doctors and future doctors. Lifestyle change, sedentary lifestyle irbodu, dietary practices, excess sugary foods, the lack of physical activity, and combined with once you enter work life, work stress and family stress will all add up to diabetes. Definitely I am not here to discuss. But as a government representative, I do know, and especially I am from Finance Ministry, I have few stats which may surprise you. What is the actual cost of diabetes? They will tell you cause of diabetes and treatment of diabetes. I'll like you to take on cost of diabetes for a family, for an individual, as well as for the country. First basic number. Yeah, how many diabetes patients are there in India right now? Number of patients all over India, diabetes. ICMR, Indian Council of Medical Research, says 101 million, 10 crore population is diabetic in India as on today. And that is set to increase by 50%. It will increase to 15% in next 5 years. When our overall population itself is 150 crore in 2030 again. So that is 10% of our entire population suffering from chronic disease, which will more or less gonna stay with them lifetime. ಆಚರಣೆ ನವೆಂಬರ್ 14ರಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ. ಅದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಮ್ಮ ವಾಸನ್ ಐ ಕೇರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾವು ಇವತ್ತೊಂದು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ವಾಕಥಾನ್ ಅಂತ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದರ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅನ್ಕೊತಾರೆ. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗ, ಕಣ್ಣಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಿಡ್ನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಅದು ನಿಶ್ಶಬ್ದವಾಗಿ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಾವು ಇವತ್ತೊಂದು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ವಾಕಥಾನ್ ಅಂತ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು, ನಾವು ಕಣ್ಣಿನ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಜನ ಏನಿರ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ನಮಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾಕೆ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇದಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬರೋಷ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೇನು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಡ್ಯಾಮೇಜ್, ಆವಾಗ ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೇ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರೋರಿರಲಿ, ಇವತ್ತು ನೀವು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಏನು ಜನತೆ ಕಡೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕಂತಂದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರೋರು ಅಂದರೆ ಮಧುಮೇಹ ಇರೋರು ಅಂಥ ರೋಗಿಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಎವ್ರಿ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ 6 months
6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಅಥವಾ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಇದೆಲ್ಲ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಏನಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕಲ್ಲಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ರೋಗ ಬರೋದನ್ನೇ ಮುಂಚೆನೇ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಾವು ಇವತ್ತೊಂದು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ವಾಕ್ಸ್ಟರ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಂತಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಶುಗರನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಡಯಟ್ಸ್ನ ಅಂದರೆ ಆಹಾರ ಏನು ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರಿ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾಗಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಆಗಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು. Main motive and aim of this awareness walk is, diabetes is a very silent disease. Be it systemically or be it anywhere, you will not know the symptoms. So, as you see now, cardiovascular diseases, stroke and even diabetic retinopathy, all these are complications of diabetes. Prevention is better than cure. So, make the people aware, timely screening, help people protect their health, vision and improve the quality of life. Diabetes is a very silent disease. It mainly affects the vessels anywhere in the body. Retina is highly vascular compared to the other structures in the eye. So retina is the main part of the eye that will be affected by diabetes. In the initial stages, people will not present with any symptoms. They will not be even aware that they have something called as diabetic retinopathy. And it affects blood vessels only little, where the blood vessels begin to weaken and start oozing the contents. But in later stages, in advanced stages, the tiny blood vessels form in the retina that can burst and lead to hemorrhages inside the eye and even lead to retinal detachment, where surgical intervention will be required. To prevent all this, timely awareness and screening are compulsory and necessary. So now people might be thinking, why diabetic retinopathy? Why do I have this disease when I've been diabetic since only a month? So it depends on duration of diabetes, increased blood sugars, any associated kidney disease or anemia. All this can further worsen this disease. So every 6 monthly or yearly checkup is mandatory for all the diabetics, even be diabetes type 1 or type 2.